Ko ngā pakeke Māori ka rima whakaraua ke te tūpono rarua I te mate peti peti I e rao I wike atu I Aotearoa. Kai te whakapono nui te rōpū hauora Māori o Hāpai Te Hauora, ma ngā ture haua te kāwanatanga mo ngā mihini peti peti e ka hāke ai te aro o ngā whare mihini peti peti ki te ārai I te mate peti peti. Hane a muri wai hei. He aro take ngā hau ki ngā mahi piti piti. Engari, e ai ki ētahi, ka kore e mātua I tēnā. It's the way that the gambling industry has targeted our communities. They put their machines in neighbourhoods that our whānau live in. And that's as simple as it gets. I think there's a whole bunch of reasons why our whānau experience the most harmful levels of gambling and addiction. And it's because our whānau are trying to survive day to day. And I've said this many times before, and I will continue to say it, that it is a symptom of poverty. Our whānau are living day to day, hour to hour when it comes to financial stability. Nā te minita take tai whenua nā Jantineti I pakarewa tēnei arotakinga ki ngā mihini piti piti. Engari, kua roa nei ngā rātunga haura e tatari atu ana kia āta tirohia e te kāwanatanga tēnei take me te mate waranga ki te mahi piti piti. This is part of a wider systemic issue around the gambling space where it is legal to do in Aotearoa, that there are legislative and regulative requirements around safety of whānau who do participate in gambling. However, it far outstretches the harm that it causes, and we can see a whole range of different harms at the quite low level, right up to the really extreme level where whānau are losing their life by suicide because of the impacts of gambling. Kua tino kitea e ngā hua o ngā mahi piti piti I roto I ngā hapori Māori, Pasifika hoki. Nā, ko te tumanako, mā tēnei arotakenga e whakamutu ake āna kino ki ngā hapori katoa. There is an absolute disconnect, I suppose, when we're thinking about how we generate funds to be able to do community good, when actually it's coming out of the pockets of the most poorest whānau who can ill afford to be losing their pay packets week after week, day after day into these machines. So it's a really vicious cycle for the individual, but a vicious cycle for our community and society. And so we want to see a total overhaul of the legislation. And we hope that the Minister has enough time from now until the beginning of next year when she's indicated that she'll be getting her officials to look into this, because obviously next year will be an election year. Muri wai hei, te Ao Mārama.